Sanctity about Nigeria being one country. There's none. I personally would wish for Nigeria to be one country, but we must agree. Now, that is the problem. Because we have not agreed, and because the National Assembly has appropriated to itself the all-knowing wisdom of giving us a constitution, that is the weakness. So that's the starting point. President TINUBU needs to put his best foot. Just a very quick one. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo wa náà la máa ń sọ ní gbogbo ìgbà pé ìran Yorùbá will spread across the globe. And that means that at some point, ibi tá bá wà, there will be issues, there will be problems, especially when it comes to, immigration. Immigration is one of the biggest threats to diaspora that are living outside the shore of Nigeria. There is now SOS coming from Morocco, just like so many other countries around the world. Tẹ́mọ̀ Yorùbá wà. Olè ní kò kún ẹ́ torí pé you are not living in those countries. I have received a message, just as we do so many times with different messages from different parts of the world. I don't know whether we have a government, but I believe there is a government, because if there's a government, that means the government has the responsibility for the people, regardless of wherever they are around the world. Àwọn ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní Morocco, they are crying out. They are crying out, and they are cried and reached our own desk, which is Koikimedia. Kí ni wọ́n sunkún lé? Wọ́n sunkún pé ìlú táwọn wà presently, which is Morocco, life is becoming extremely difficult, extremely hard, because it is not conducive for them anymore. They want to come back to Nigeria, but the problem is the Morocco government doesn't want them to leave Morocco. This issue already happened as well in Libya some years back. Many people were able to get the message to the government, as at the time of Buhari, through videos like these that will be picked up, because they're watching us. Whether it's the federal, the state, they have their representative on all the platforms, especially like ours, that are campaigning for the right of the Yoruba people to exit Nigeria. So the question again is, táwọn èèyàn bá lọ sí ìlú kan, tó bá ní ìlú táwọn lọ yẹn, it's not working for them anymore, and they want to return back to Nigeria. I believe what the government in those countries should be doing is to make sure that they can facilitate their coming out through the representative of the government, which is the embassy. So an example with the Morocco, as an example, ẹni tó wà ní Morocco tó náà wọn ò fẹ́ gbé ní Morocco mọ́ nítorí pé wọ́n ní kó lọ máa raise $1,000. How do you raise $1,000 for people that are not working? That means they want to come back to where they believe they will have maybe at least about 20 TB kan bá ṣe gbé wá padà síbi tó ti ń bọ̀. Yes, they've traveled down to those places and they realize that it is not going to work for them, and they want to return back to Nigeria. But returning back to Nigeria now is where the problem is. The government in Morocco is not really ready to listen to them, because we don't have representative that is ready to fight for them. So I'm calling on Honorable Abike Dabiri. I know you know me very well, and I know you're working within the capacity of what you're doing right now. Please let us reach out to the representative, and I'm talking about the Nigerian High Commission in Morocco. It is important that we reach out to the embassy to fight and try to get àwọn èèyàn wa tó wà ní Morocco tó náà wọn ò fẹ́ gbé níbẹ̀ mọ́. They want to return back to Nigeria. Let them return back to Nigeria without any more stress. They've lived in Morocco. They thought it would be okay for them, but right now it's not working for them. You are the one in charge of that particular sector or the ministry, from what I know. So, Honorable Abike Dabiri, Ebawa send the message was say, I know she knows me, like I say, and I know she's doing her capacity within the limit of what she understands when it comes to the diaspora. In terms of diaspora to kúrò ní Nigeria, to lọ sí Kútọ̀nù,
or èyí tó lọ sí Togo, or èyí tó lọ sí Canada, àbí tó find ààrẹ ní one country or the other. So those Yorubas or Nigerians, if we still want to classify them, because Nigeria is still a country, they are now saying that their voices is not being heard by the Moroccan government. Rather, they will take them away and lock them out into the detention camp. And that means that any type of detention camp, even if somebody is a criminal, you still have the government to be able to come out and defend you and then find out that you are not a criminal. Yet, the government of Morocco doesn't want to listen to these Nigerians that are living right inside Morocco. So what that wá jáde síta báyìí, wọ́n náà wọ́n fẹ́ gbé ní Morocco mọ́, àwọn fẹ́ padà sí Nigeria. So let's find a lasting solution to those sisters, brothers that are currently facing this very difficult time in Morocco. Like I said, this is again why we are saying continuously that ṣé a lè ní government tó lè defend wa, whether you are living in Nigeria or whether you are living outside Nigeria. Ẹni tó wà ní Nigeria need the help. Ẹni tó wà níta need the help. So the question is, where do we find the fine tune? Níbo la ti fẹ́ rí ìlà yẹn? Because it seems that when we are saying that Nigeria is becoming ungovernable for many of us, whether ọmọ Yorùbá, àtọmọ Igbo, àtọmọ Hausa, so ẹni tó kúrò nínú Nigeria, it is still the representative of Nigeria in outside the country. Ìdí tá ṣe ní embassy nìyẹn. So tó bá ṣe embassy ní Morocco, that means they will look for the nearest embassy to that particular country. But I believe that there is an embassy in Morocco. I believe there's a government relationship between Nigeria and Morocco. So if Nigerians are stuck somewhere now and they are trying to reach out to the embassy, and the embassy ò jáde láti wá sọ pé yes, àwọn Nigerians ni wọ́n, kí ni wọ́n ṣe, kí ni ẹ̀ṣẹ̀ wọn, kó lè defend wọn, kó lè make sure pé ẹ̀ṣẹ̀ tó bá ṣẹ̀, as the representative of the government, they will be there to support these Nigerians that are living in Morocco. Kódà tó bá lọ sí Morocco náà, for one reason or the other, tó dẹ̀ sọ pé àwọn ò gbé níbẹ̀ mọ́, right wọn náà ní láti padà sílé náà. So I'm not gonna spend much time on this video. It is just to say to the Nigerian government and also Honorable Abike Dabiri, should you come across this video, please, we are pleading. Àwọn tó wà ní Morocco, they are crying out, but it seems that nobody is hearing their voice. This is the reason why I have come out, because we are not here to fight. We are not here to say whether you are still doing what is meant to be doing for us or what is wrong. But what we are saying is that àwọn tó wà ní Morocco, as I speak right now, they are now on the SOS. They need the government of Nigeria to come and help them out, because nobody's going to help them. I don't have the means to go to Morocco and help them. The only means that we have is what we are doing right now. And Feyomo, Nigeria, Tewanile, I will not say that Ema Japa. But again, as we say, whether we continue to run out of Nigeria, I ran out of Nigeria 25 years ago. I am not going to advise you not to leave Nigeria, but it is entirely up to you wherever you want to go around the world. That is not going to solve our problem. Even if Bobole Yoruba bá sá kúrò nínú Nigeria, we will end up giving away what belongs to us. What belongs to us is our own territory, which is the Yoruba land, part of Nigeria. But the problem is the government or the governance is not there to support us. We don't have government. We don't have government to make sure that jobs is available for many of our sisters and brothers at home to enable them to become fruitful people. We don't have accessibility. The country is going into the ditch, as much as it has been like that ever since the fraudulent 1914 amalgamation. And one thing is, if anybody keeps saying that Kama kúrò nínú Nigeria, then níbo ni government wà? Kò sí government ní ilé, kò sí government ní federal, kò sí government ní state, kò sí government ní local. And yet,
You don't want us to leave Nigeria. I just pity many of you that we continue to say that this country is not for us. This country is not about election. Every 4 years, your representatives from your state to the local to the senator to the House of Reps will not be there to support you. Let us find a lasting solution. Ateyite believe in the Nigeria and Atawata believe in the self-determination. Let us fine-tune a lasting solution to all our problems. We can't continue to be coming on the social media when the world is building so many other things to enhance and make life better for their future. Awashiwa nibi, ebi power, iyanjewa, corruption, this, that. Every day, this is what we have been discussing for the last only 24 years. Kamate 1960 more. Latin 1999. Since even the era of the social media, we have continued to complain about almost the same thing. Tashin complain Latin 1999 till date. So, ìbéèrè ni pé, when are we going to find a lasting solution? Nígbà wo la fi fine tune solutions sí gbogbo problem tá à ń sọ yìí? Ṣé ká máa wà labroad, ká máa pariwo, kẹ́yìn wà Nàìjíríà, kẹ́ máa complain? When we should be talking about development, the future of the Yoruba land, the future of the people. So that tó bá tẹ̀ mú passport jáde, you will be respected as a Yoruba indigenous people. Nigerian passport nísìn kò ní any value. Yes, ó lè ní value fẹ́ni tó ní visa America nínú tó lè lọ tó lè padà dé. Ó lè ní value fẹ́ni tó ní visa UK tó lè lọ tó lè padà dé. What about millions of Yoruba people tí kò ní that same opportunity? This is why we are saying election will solve problem. Not everybody wants to travel in the first place. But àwọn tó travel náà, wọ́n gbé yẹ̀wò náà ni pé gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà in terms of education. Èèyàn máa wà ní university tó máa wọlé, ò lè sọ pé bàbá ẹ̀ ló máa ṣe tán. Tó bá tún wá ṣe tán, tó bá lọ ṣe NYSC, ọlọ́mọ yẹn kí kidnapper kan jí ẹgbẹ́ níbi tó ti ń lọ, tó ti fẹ́ lọ serve. Tó bá tún wá lọ serve tán, wàá tún padà síta, ò tún ní ríṣẹ́. Tó bá tún máa wá ríṣẹ́ náà, ìsídẹ̀ pé wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ bẹ́ẹ̀ sùn kó tó ríṣẹ́ náà. We can't live this kind of life. Gbogbo wa la ti ń dàgbà náà, à ń ṣọmọ kékeré mọ́. I am 40 plus. Ìwọ náà at the age anything. Kó béèrè lọ́wọ́ rẹ pé níjọ́ wo la fẹ́ máa ṣe léyìí dà. Ìyẹn la ṣe sọ pé ọ̀rọ̀ election tó wà nílẹ̀ òun kọ́ ni problem. The problem now is àti APC àti PDP, we must come on the round table because bí nǹkan ṣe ń lọ yìí tó ń lọ yìí ẹ máa sọ àwọn èèyàn kan gírí níjọ́ kan. Because ẹni tó wà níta ọkàn ò balẹ̀, ẹni tó wà nínú ilé ọkàn ò balẹ̀. Mo fẹ́ lọ sùn nísìn, but bí ṣe ń gbọ́ audio yẹn wọ́n ní kó sọ fún Koiki, ṣé nígbà tí bá wá gbọ́ audio yẹn nísìn ṣé oorun ló yẹ kó wà lójú mi? Whether they are even Yoruba or not, wọ́n náà wọ́n wà in need of a current, ó wà ní situation báyìí nísìn, ṣé ó wá dá kémi máa sùn? Ṣé mi ni president Nàìjíríà báyìí? President nísìn ló lọ sí Paris báyìí nísìn, ó lọ ṣe 2 weeks, ọlọ́run ọmọ tó lọ ṣe. A ní vice president, a ní state governor, àwọn ní gbogbo resources, but tó bá sọ fún wọn ní dáhùn. Ṣé rí pé la ṣe sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ ìjà kan ló ṣì wà nílẹ̀, ọ̀rọ̀ diplomacy tá a ṣe ń bára wa lọ yìí is just to make sure that the ọmọlúàbí tó wà lára wa òun la fi ń ṣe. Because ẹni tó wà ní Morocco nísìn, ó ní the government kó wá bá solve problem ẹ̀. Iṣẹ́ government nìyẹn. That is a Kenya embassy wà fún. The purpose of the embassy is to be there to defend any Nigerians. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé tí ìlú ìbá ti wá tóbi tí kò lè contain gbogbo wa, ẹ jẹ́ ká slice ẹ jẹ́ ká kálukú máa lọ. So that màá lè mọ̀ pé tí bá lọ sí Morocco lọ́jọ́ iwájú, tí bá ní problem, ìjọba ilẹ̀ Yorùbá ló ní responsibility yẹn. Because responsibility nísìn kò sí lọ́rùn government. Because à ń pariwo lójoojúmọ́, ṣe ni government tẹ̀ sí bí pé wọ́n tẹ̀ gbọ́ rárá. Ẹ̀wọ̀n àwọn ń gbìyànjú, àwọn ń try. Look, ìgbìyànjú yóò kò ràn kọ́kọ́ mọ́ nísìn. It's literally not helping any part of Yoruba land. Not to talk about Nigeria. Governor Seyi Makinde, mo ṣì ń padà bọ̀. Ẹ gbọ́dọ̀ sọ fún wa kí ló ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn. In tó ṣẹlẹ̀ yẹn a fẹ́ mọ̀, nítorí pé ẹ̀ ń sọ fún wa pé tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn yẹn is just a minor thing. Kò ń ṣe minor, bomb blast ni a sì ń sọ, ẹ má parọ́ fún àwọn ọmọ Yorùbá. Bomb blast ló ṣẹlẹ̀, a kì í ṣe ọ̀dẹ̀,
àwa stupid àti rí gbogbo fídíò àti rí fídíò látòkè àti rí láti ìsàlẹ̀ àwọn tó wà ní Lagos sef wọ́n sọ fún wa pé bomb blast ni ẹ̀dẹ̀ ń sọ fún wa pé illegal miner ni wọ́n. No, ṣe wá tẹ̀ rò pé gbogbo wa náà la stupid bí a bí ti 30 years ago. Kódà bá a sí ní on the site níbi tíṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ based on gbogbo information tó ń jáde àtàwọn tó ń sọ fún wa níjọ́ yẹn gangan náà pé eléyìí bomb blast ni o ṣé àwa tẹ̀ rí bomb blast rí ni a ti rí bomb blast rí náà gbogbo wa la mọ̀ yàtọ̀ sí bomb a dẹ̀ mọ̀ yàtọ̀ sí dynamite tí dynamite bá explode kódà kó kún gbogbo nulẹ̀ tó bá explode ó ní ọ̀nà tó máa fi explode àwa rí gbogbo lé látòkè gbogbo lé gbogbo rúfù wa jẹ́ pátápátá ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí ì sọ fún wa nísìnyí pé ṣe mọ̀ pé nísìnyí wọ́n ti sọ fún wa pé wọ́n ti arrest anybody láti ọ̀sẹ̀ kan nísìnyí last week ló pé ọ̀sẹ̀ kan week tàwa náà yìí yes on the 16th ló ṣẹlẹ̀ on the 23rd a lọ celebrate brother wa Kenny Z tóun náà kú tó lọ láti London kọlọ bá ń foríjì brother wa àtẹ̀hún tó kú náà ní Nàìjíríà because èèyàn àwọn ọmọ Yorùbá náà làwọn tó kú yìí ẹ wá ń sọ fún wa nísìnyí pé ẹ̀yin ṣe investigation and everybody just think life continue ẹ wá sọ òtítọ́ fún wa pé bomb blast ni sórí ìwọ ọmọ Yorùbá tó ń sọ fún mi pé Koiki ṣèbí wọ́n ló fẹ́ gbógun wá sílẹ̀ Yorùbá ṣe rántí pé kọ̀tẹ́ sọ fún mi ní 3 years ago nìyẹn now èmi wá sọ pé èmi ò tẹ̀ gbógun wá torí èmi ọ̀lẹ ni mí ẹnu iná nìkan ni mo ní ẹnu tí mo fi ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn tí wọ́n lẹ́nu tó jẹ́ pé àwọn rẹ́dì láti pa gbogbo wa dànù wọ́n gbé bọ́ǹbù wá bá wa ní Ìbàdàn wọ́n dẹ̀ gbé bọ́ǹbù yẹn sáàárín ibì kan ní Bódìjà níbi táwọn olówó ńláńlá ilẹ̀ Yorùbá ń gbé because àdúgbò yẹn ò kì í ṣe àdúgbò face me I face you àwọn ilé tèmi rí níbẹ̀ àwọn ilé tó ní kìmí ni ó dàbí Ìkòyí ní Lagos State ni wọ́n wá gbé bọ́ǹbù débẹ̀ wọ́n wá rí mọ́bì kan àwọn wá time ẹ̀ pé tó bá máa fi di aago 7 alẹ́ tí àwọn èèyàn ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ táwọn èèyàn ń lọ sí school torí pé oríṣiríṣi activities ló ń lọ ní moment yẹn àwọn kan ṣẹ̀fẹ̀ sùn àwọn kan ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́ rédíò àwọn kan ṣẹ̀fẹ̀ tune in àwọn kan fẹ́ ṣe kinní kan wọ́n wá explode ní January 16 nínú ọdún yìí ariwo tèmi pa ní ọdún 3 sẹ́yìn tẹ̀lémi àti olóyè Ìgbòho àwa la fẹ́ da ìlú Ọ̀yọ́ rú mo wá rí i pé àwọn ọmọ Ìbàdàn tẹ̀ wá dìde rárá olúkálukú wá dákẹ́ ẹ wá ń wò ẹ wá ń ṣe bí ìgbà tó yẹ pé kì í ṣakíkanjú no ṣé wọ́n fi nǹkan dè wá mọ́lẹ̀ pé ká má lè sọ̀rọ̀ ni nítorí pé àwa wà nínú òyìnbó la ṣe ń dún fatafata but tìbáwa náà wá sílé àwa ta lè wá sílé a dẹ̀ sọ fún wa pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó kì í ṣe ọ̀rọ̀ èmi àti ẹnìkan mọ́ ọ̀rọ̀ future wa ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ní December wọ́n wọlé ní Plateau State wọ́n pa over 400 people eléyìí ò ń ṣe exaggeration tó bá sọ fún ẹ pé wọ́n multiply it by 2 so what is really wrong with us kí ni nǹkan tá a fẹ́ gangan ṣé bá ṣe ń pariwo tá à ń sọ̀rọ̀ yìí tá a fi ń ṣe ok àwọn kan lọ́pẹ̀ láti Morocco nísìn ìkan nìyẹn àwọn ti Libya ṣì wà níbẹ̀ mo wo fídíò ti Libya tó sẹ́ndì sí mi I don't know whether it's a current video or old video àwọn èèyàn pọ̀ nínú Libya nísìn tó wà nínú prison àwọn ọmọ Yorùbá ṣebí kàtẹ́ agree pé kò jẹ́ káwọn náà travel but now tó ti travel wọ́n ti wà trapped ṣebí ṣe government ni pé kó rán representative lọ ṣé a lè bá àwọn ìlú yìí sọ̀rọ̀ ni ẹni ẹ̀fẹ́ yẹn wọ́n tún wá gbé bomb wọ́n gbé wá bá wa mọ́nulé láàrin Ìbàdàn ṣé mọ̀ pé nísìn testing ground ló ṣe fún wa by the time tó bá tún ṣe tìmí nísìn àtúpariwo fúnjọ́ 2-3 àtúra lọ àwọn tó kàn wọ́n á máa dín pẹ̀lú ẹ̀ lóòótọ́ tí ìjọba Ṣèyí Mákindé engineer Ṣèyí Mákindé tó bá tẹ̀ fi gbogbo owó tó ní nínú ọdún yìí kọ́kọ́ fáwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí kọ́kọ́ lé padà kọ́ ṣe gbogbo ẹ̀ padà yes a máa dunnú bó ṣe mọ̀ pé dáàmì pé wọ́n wọlé sí wa lára a dẹ̀ sọ pé a ní governor chief security of the state ṣe mọ̀ pé bó ṣe wọlé fẹ́ pa Ìgbòho náà nìyẹn ní 2021 ẹni pé rọ́là ń pa pé wọ́n wá gba Ìgbòho ṣe mọ̀ pé níjọ́ tí mo kọ́kọ́ jáde tí mo ní àwọn military ló wá sílé tó fẹ́ pa Ìgbòho sínú ilé tí mo jáde tí mo wà live ṣe mọ̀ pé sọ fún mi pé irọ́ ni mò ń pa
kódà àwọn kan ní no wọ́n rán àwọn kan wá ní wọ́n fẹ́ pọ́n fẹ́ǹsì ní olúkálukú bẹ̀rẹ̀ sí sọ oríṣiríṣi. Wọ́n á wò pé ṣé anọ́mà ṣá no ṣé gbogbo wa nọ́mà. Now ẹlọgbọ́n tí Fẹ́mi Adésínà sọ Fẹ́mi Adésínà ni wọ́n fẹ́ assassinate Nnamdi Kanu ni. The question is ṣé orúkọ tèmi náà wà lára àwọn tó fẹ́ assassinate, ṣé orúkọ tìwọ náà wà níbẹ̀? Ntí ìjọba Buhari gbé lọ nìyẹn fọ́dún 8. Ìjọba Buhari ò wá síbẹ̀ mọ́ nísìn, ìjọba ìmíì ló tún wà níbẹ̀ tá à ń pè níjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu. Àwa ń sọ pé okay Tinubu ti débẹ̀, ẹ jẹ́ kájọ jókòó kájọ sọ̀rọ̀ yìí kó kúnná. Eléyìí ò ń ṣe ọ̀rọ̀ àní negotiate. Ẹ má jẹ́ kíyàn kankan sọ fún yín pé àní negotiate. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí negotiation wà nínú ẹ̀. Kò sí bí ẹ ṣe fẹ́ jàjàǹgbara tí àní jókòó round table. Tó bá tẹ̀ wá di pé ó di kàráǹgídá tí round table ṣe then we will go all way out. Ẹ̀yin governors wa tabaka láti Kwara State ilẹ̀ Yorùbá ṣì ní ó dẹyọ kan, Kogi State ó di 2, Ọ̀ṣun, Ondo, Ọ̀yọ́, Ògùn, Lagos. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin governors wa agbára ń bẹ lọ́wọ́ yín o, but agbára ń bẹ lọ́wọ́ aráàlú. Agbára ń bẹ lọ́wọ́ yín o, but agbára náà ń bẹ lọ́wọ́ aráàlú. Àwọn kì í ṣe onídàlúrú o. We are still civilized ọmọ Yorùbá. But lórí mídíà àbá yín ta tán for now. Ṣé rí gbà tá bá sọ̀rọ̀ tá ti ń sọ̀bọ̀ láti bí ọdún 4 nítorí pé a ṣì ń follow ìtàn pè ní protocol. Ìyẹn la ṣe ń follow protocol. Tó bá dé stage kan protocol ní ṣe follow mọ́ o. Ẹ ń sọ pé ẹ níbọn. Mo sọ fún yín pé àtìbọn tó wà lọ́wọ́ yín àti yìí tí ẹ tọ́jú pamọ́ òun náà làwa náà máa gbà lọ́wọ́ yín o, la máa fi defend ara wa o. Àṣírí lẹ̀ ń gbọ́ o. Akọ̀rọ̀ra ń sọ ilé torí kó má dàbí pé à ń pariwo à ń sọ̀rọ̀ àwọn kan ní ẹ kò lè sí kankan kò lè ṣẹlẹ̀. Ọmọ mẹ́wàá máa ṣẹlẹ̀. Fact lẹ̀ ń gbọ́ yẹn o. Ó lè má jẹ́ nísìnyí, ó lè jẹ́ lọ́dún 3, ọdún 4. Mẹ́wàá máa ṣẹlẹ̀. Bí kan ṣe ń lọ yìí ẹ ní àwọn èèyàn lára, ẹ ní àwọn ọmọ Yorùbá lára. À ń sọ̀rọ̀ nísìnyí torí tó bá yá nísìnyí eléyìí lẹ́ máa court lẹ́ máa mú kiri pé bọ̀bọ̀ tó wà London yẹn ó ti ní mental problem. Ìwọ náà máa bọ̀ nílé. Mo sọ fún yín 72 hours ló take mi tí máa fi dé Nàìjíríà. 72 hours. Ẹ jẹ́ kájọ jókòó kájọ sọ̀rọ̀ yìí kúnná. Ẹ ní wá lára. Ẹ ní wá lára. Torí pé àwọn tó ń bẹ ní Morocco nísìn tó ń sunkún síta báyìí nísìn ẹ ní wọn lára. Ẹni tó wà nílùú òyìnbó ẹ ní lára. Ẹni tó wà l'Amẹ́ríkà ẹ ní lára. Ẹni tó wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ ní wá lára. Wọ́n gbé bọ́ǹbù wọ́n wá pa wá sínú ilé. Ẹ mọ̀ pé gbogbo ilé kọ̀ọ̀kan tó affect náà ni wọ́n ti kú sí ara because ẹlòmíì ò lè gbé nínú ilé yẹn mọ́ nísìn. Yàtọ̀ sáwọn tí wọ́n sọ fún wa officially torí governor sọ fún wa pé èèyàn 5 ló ti kú. 5 people died for something that should have been avoided. Yet, we left it like that. Ṣé ó dìgbà tó bá lọ bomb Ogun State? Ṣé ó dìgbà tó bá lọ bomb Kwara? Ṣé ó dìgbà tó bá pa wá tán pa wá lójoojúmọ́ tí gbogbo wa sọ pé wọ́n pa wá? Ṣé mọ̀ pé economic ilẹ̀ Yorùbá is dead? Kò sí kankan tó ń breed nílẹ̀ Yorùbá. Tó bá sọ fún ẹgbẹ́ kankan mí nílẹ̀ Yorùbá láàárọ̀ yìí, ọmọ tuntun ẹ̀dànù. £1 is 1,750 naira. Tí bá ní £1 nísìnyí, ó máa fún ìwọ tó wà nílé ní 1,750. Tí bá ní pọ́n mẹ́wàá £10, 17,000 ló máa gbà ní Nàìjíríà, but kò make any impact fúnlẹ̀ ayé ẹ̀ nítorí pé kí ni ó ti ń bá inflation dé. That means pé mo gbọ́dọ̀ send the ×3 sí ẹni tí mo fẹ́ jẹ́ kó feel comfortable. Láàrin pé mo ń ṣe program báyìí nísìnyí kọ́ ti wá láti Nàìjíríà fún ẹni tó nídìí ìrànlọ́wọ́. Nírànlọ́wọ́ kankan ju pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ lọ múra. Ó lè jẹ́ ọdún 4 sísìn, ó lè jẹ́ ọdún 5, ó lè jẹ́ lọ́la, ó lè jẹ́ lọ́túnla. Lóòótọ́ ẹ sọ fún wa pé à ń dẹnu ni. Mo sọ fún yín pé akọni làwa o. A lè wà nílùú òyìnbó, a lè dá wàhálà lẹ̀ sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Kò sí nǹkan tí British lè fi wá ṣe, kò sí nǹkan tí America lè fi wá ṣe. A kì í ṣe terrorist, but a sì ń ṣe nítorí pé kí ni à ń follow protocol. Tó bá dé stage kan, a máa gbá protocol yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́, a wọlé sí gbọ́ra wa lára. Ẹ má ẹ̀ka ṣe yẹn
kó máa di pé ọmọ níyẹn àwọn boys yẹn àwọn ọmọ yẹn à ń sọ fún wa nísìn ẹ̀yin ọba wa ẹ̀yin kábíyèsí wa ẹ bá wa báwọn gọ́vnà sọ̀rọ̀ ẹ bá wa báwọn gọ́vnà sọ̀rọ̀. How you doing? You alright? What? I didn't see that. Okay, so take care. Ẹ bá wa báwọn gọ́vnà sọ̀rọ̀ ẹ bá wa bá àwọn olóṣèlú wa sọ̀rọ̀ ibi táwọn ọmọ Yorùbá bá wà ní gbogbo àgbáyé tó bá ní problem wọ́n ní representative tó máa gbé jáde tó máa lọ bá wa sọ̀rọ̀. Now ọmọ Yorùbá ló wà níbẹ̀ lóòótọ́ o, we still have access. Gbogbo ẹ̀yin gọ́vnà Buhari olórí burúkú kò fún yín ní access dáadáa. Ẹ take advantage Bọ́lá Tinubu ẹ make use of it. Àwọn tó wà ní Morocco nísìn ọmọ Yorùbá láwọn tó ń pariwo síta yìí ẹ gbé plane dìde ẹ lọ kó wọn padà wá sílé ẹ fi wọn sí Nàìjíríà ẹ má tẹ̀ fún wọn níṣẹ́ ẹ jẹ́ kó máa ṣe ṣìgálà ẹ jẹ́ kó máa lọ ránṣọ kó máa ta pure water wọn náwọn ọ̀gbẹ́ ní Morocco mọ́ àwọn fẹ́ padà wá sílé. ẹ ní wá lára ẹ ní wá lára ẹ ní wá lára ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ lọ múra sílẹ̀ dáadáa ẹ lọ ṣe kí ni ẹ lọ múra sílẹ̀ dáadáa bó pé ọdún mẹ́rin I am 40+ ni mí ìjà tá à ń jà yìí ní ìjà fún ọ̀nà dá 10-15 years wallahi tallahi súnmọ́ billahi lazila huwa ìjà tá à ń jà lọ́wọ́ yìí kò ní pé 10-15 years á di wàhálà á dèṣù bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ fún yín á di wàhálà á di èṣù à ń bẹ̀rẹ̀ yín nísìnyí 10-15 years maximum la máa fi jàjà tá à ń jà lọ́wọ́ yìí kò ní tó 40 years Nàìjíríà máa pín. Ọláyọmí Kóìkì ni mò ń jẹ́ Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Morocco ẹ̀mí wa ń bẹ pẹ̀lú yín ẹ fọkànbalẹ̀ àti fi ìrànlọ́wọ́ ká lè ṣe àti sọ fún Àbíkẹ́ Dábírí sísítà mi ni ẹni tó ní nọ́mbẹ̀ lọ́wọ́ màá ní kó bá mi send video yìí sí sísítà wa ni ọmọ Yorùbá ni wàá gbọ́ sí wa lẹ́nu torí pé kí ni àwa ọmọlúàbí náà sì ni wá. Ìyá mi Àbíkẹ́ Dábírí mo mọ̀ kẹ́tẹ́ bá ti rí fídíò yìí ẹ gbé gbèsè ẹ bá wa kàn sí àwọn tó wà ní Morocco mo mọ̀ kẹ́ ẹ bá mi ṣe fídíò yà kàn yín lára ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. I read later again lálẹ́ ẹ jẹ́ kí n lọ sùn ká pàdé lálẹ́. Thank you so much.